Pastoralisht me bazë në Tuz. Okej. Përgjigje shkurtimisht. Yes, shortly. Yeah, that's all. I already translated. So, shall we continue? Yes, please. Yeah, but I did translate your introduction. So let's continue with the agenda. Okay. So everybody has introduced, I guess. You covered everyone. Yes or no? Petrit, I'm asking you. You have covered everyone for introduction. I have not heard the introduction of Professor Papa and Mr. And another couple of the people. They have not introduced themselves. Most of them have been introduced because before you join, I don't know who has not been yet introduced. Martin, probably. Yes, I have not been. Martina, mund të prezantohet në Shqip, Martin? Po. Unë jeton prej 2008 në Shqipëri. Unë jam antropologe edhe kam jetuar mbi 10 vjet me komunitet barritor në Kelmen. Unë jam PhD student, bashkëpunoj me Grassroot Institute Western Balkan edhe jam të luftuar prej shumë vitesh së komunitet barritore sive ku ata janë me shku me baktive, kjo është të ndjeshkës të ndrejtë se të kanë së tyre. Unë jam me origjinë franceze. Okej, dikush tjetër që nuk është prezantuar akoma? Unë jam Kolmarku, një çoban veteran nga Kelmeni, pensionist për momentin. E kam dashur shumë këtë kulturën e bjeshkimit dhe të pastoralizmit. Jam angazhuar tash 4-5 vite, 5-6 vite për plotësimin e dosjes në UNESCO. Edhe vazhdoj të jap atë kontributin tëm, ma që e dua këtë kulturë dhe është pjesa ma pa mbrojtur, po thuaj, e popullsisë që ka shumë vlera, po respektohet edhe ndihmohet shumë pak nga komuniteti tjetër. Faleminderit Kol. Dikush tjetër që ka ngelur pa u prezantuar, se unë hyra dhe pak vonë, një pjesë ishin prezantuar. Nëse nuk ka, vazhdojmë atëre. Dr. Hasrad? Yes, please. Yeah. So, the introduction is already done, so... Okay. So we can begin, but I have this observation that not many people have joined this meeting. So I'm a bit disappointed. I don't know if I'm talking a sense. Okay, so this I like to share my screen, and then I will explain the things one by one, and very briefly and quickly, and then we will discuss the things. Because discussion, what I'm thinking, that discussion needs more time than the presentation. I will just give the tips in the beginning, I mean in the short, and then you will carry on. So, yes. Okay.
So this was the announcement or the preliminary letter which was circulated. So and this meeting has been called for planning a Western Balkan regional gathering of pastoralists that we are proposing on 25 to 26, 2 days in April 2026 at Sofodar. So this gathering is in alignment of the IYRP Global Alliance, and the Global Alliance is going to organize a global gathering in the month of August next year, 26, and that will happen in Mongolia. If you are aware that IYRP was proposed by the government of Mongolia to the United Nations General Assembly, and UN General Assembly adopted this 26 as the International Year of Rangelands and Pastoralists, IYRP. And FAO is coordinating on behalf of the UN General Assembly. So this is in short. So IYRP is having a structure like there is a global alliance which is hosted at the Arizona State University of United States. There is a global coordination group which mostly discusses the apex level activities and progress and the plans, etc. Below that are the regional groups. Like Europe is one group, it is called RISG, RISG. So RISG group is in Europe. In Asia, there are the three. One is Central Asia and Mongolia, where I am the co-chair. The other one is in South Asia, and third one is in East Asia, constituting mainly China and Korea and Japan. Well, there are again three similar regional groups in African continent, and one in South America and one in North America. So this is more or less is a setup of IYRP. So IYRP is, as I told you, that is going to organize a global gathering next year in Mongolia, where UNCCD conference COP 27. COP means Conference of Parties, where all governments member of UNCCD will be meeting, and simultaneously IYRP global gathering will be organized side by side the UNCCD COP 27 in Mongolia. So before that, the IYRP Global Alliance has invited the proposals for regional gatherings or national gatherings. So there can be regional gathering or national gathering. For example, one similar regional gathering is announced in South Asia and one in Africa and Sub-Saharan Africa. And one already announced in Spain that will be youth gathering next year. So on the same pattern, we have announced we want to plan this Western Balkan regional gathering of pastoralists. Okay, so this announced. You want to do a translation, Dr. Patri, or I should? Yeah, I may do it shortly. Për ata që nuk e ndjekin dot në anglisht, po them shkurtimisht një përmbledhje të asaj që u tha deri tani. Do të thënë siç mund të keni dëgjuar, vitin e ardhshëm 2026 është viti Petrit, Yes. nëse ka prezantua këtë koncept, unë e kom lexua. Ashtu që
nuk ka nevojë ta shpërsëri me përsëri. Informacioni që u dha ishte më i hollësishëm se jepte. Po. Mund të mbylli pak. E kom lexuar. Okej, mund ta mbylli pak se bën eko. Mbylli pak mikrofonat. Atëhere, shkurtimisht, arsye pse jemi mbledhur këtu është sepse vitin e ardhshëm në tërë botën do të ketë aktivitete që lidhen me pikërisht me këtë vit. Dhe aktiviteti kryesor do të bëhet në Mongoli, se ishte Mongolia që propozoi që viti 2026 ishte viti ndërkombëtar i pastoralizmit dhe kullotave. Ky event që do organizohet në Mongoli nga Kombet e Bashkuara paraprihet me evente të tjera rajonale që po organizojnë grupe të ndryshme në tërë botën. Që dalim shkurt se u shpjeguan edhe grupet që ishin tre në Azi, në Afrikë e tjera, po themi që ne kemi marrë iniciativën të organizojmë një takim rajonal në Ballkanin Perëndimor për këtë qëllim, pra që i paraprin eventit botror, dhe po ashtu kjo nuk përjashton edhe takimet të tjera nacionale në nivel shteti, në nivel vendi. Po ne në këtë rast duam të organizojmë një takim rajonal. Kjo është arsyeja që është thirrur ky takim. Natyrisht për më shumë janë të shpjeguara në letrën që është dërguar, e cila ka qenë në 3 gjuhë, por këto që përktheva unë nuk janë të përfshira në letër. Kjo është arsyeja edhe pse i thash shkurtimisht. Yes, Asrad, you may go on because most of the content is translated. The letter you send is translated in Serbian language, in Albanian language, a part in English. So everybody has the information. I just shortly told where it stays, our organization, in framework of International Year of Pastoralism under Rangelands. Right. Thank you. So, Smita was asking about some concept of rangelands or pastoralism. What was the issue? Can you respond, please? What was Smita asking? No, she said that we have in 3 languages the document, so we don't need to repeat this, and so I explain only the link with regional activities, national activities, regional activities, and international activity that will be held in Okay, Asia. perfect. Yes, perfect. So on this, do you see my screen or not? Yes. Okay. So on my screen, I just trying to show you the letter which I circulated, and on this letter, on this note, basically notes, not the letter. In this note, the things are explained shortly, and those who have more interest to understand and know about this concept of or the issues of different things in context of the pastoralism or the rangelands, pasture lands, grazing resources, etc. So different issues are also written here. As Smita already reiterated and emphasized that this is pretty clear in 2-3 different languages. Okay, so I'm not going to speak more about it. Now I close this file. Then the other file I like to discuss is related to the action. So if first of all, my first question to other colleagues initially before floating this letter, before floating this this note, my first question was whether we do this activity, I mean the regional gathering, or not. First question was that. Is it really required in this region, or we are doing some wasteful exercise? So my question, I will put the same question again.
whether we agree that we should do it or we should not do it. This is not written. So please answer now. Then I will Pra, move further. shkurt, pyetja që shtrohet është, pra pasi bëm një prezantim të situatës të problemit që duam të prekim të iniciativave në nivel botror, pyetja shtrohet, a është e nevojshme ta bëjmë apo jo? A do ta bëjmë këtë takim rajonal apo jo? Edhe do doja që të prenoncoheshit për këtë. So here I like to clarify that we have no funding for this. Only that we are associated with IYRP. Martin is associated, and many of you are also associated with IYRP as a member, or just you are doing some activities with the Sheffield people, with the pastoralist groups or communities. That's why this idea or this event which is proposed is relevant for all of us. So we have, let me again clarify that we have no funding for doing it. And there is not such like we are implementing our funded project and we have invited all of you, or we are inviting other people to do some activity. So this is not the case. So please do not have any confusion about it. The second thing is that since we are working for a long time and we have been engaged with the shepherd people and pastoralist communities in different parts of the world. And Martin specifically has been doing the activities and promoting many things and advocating on several issues of the shepherds for last about 2 decades. So that's why we out of our concerns with these people and community, so we have proposed this event at the regional level so that these problems are highlighted. The shepherds' problems are highlighted in the region, and different governments, including Albanian government and other governments, of course, all countries' governments do listen the issues of and notice and recognize the importance of shepherd people and shepherd communities, and listen to the issues they have been facing, the problems they have been facing. So this is just my disclaimer before discussing the action. And I still need the answer from you whether we need this regional event or not. Yes, si që tham më përpara që mos të përsërisim, shumica e kuptoj, bëhet fjalë pra çfarë motivimi kemi dhe ajo që kërkohet është që secili nga ne është i angazhuar në një formë në një formë tjetër me pastoralizmin, në nivel lokal, me grupet e fermerëve, në nivel nacional, diku me projekte. Pra, arsyeja që jemi këtu është se secili mund të luajë një rol për të organizuar këtë event, por mbi të gjitha duhet të dakordsohemi që a mendojmë që duhet bërë ky event apo jo, a jemi të bindur, që është kryesorja pra. Edhe ai kërkon që të prononcohet secili nga ju. So I think it is pretty clear that all of us will be doing this together, and it will be completely participatory. There won't be any kind of like it is our activity and we will hijack it. No, this is not going to happen. We want that different people like from NGOs, from academia, from shepherd associations and others, they join together, we all join together and we work it at different countries level, and then we own it. Like it should be the ownership of everybody. It shouldn't be like one organization's activity. So this is my concern just in the beginning, please. So
Pra, ideja, nëse kam hapur mikrofonin 1 minutë, po, ideja është që secili do luajë rolin e vet, natyrisht është mirë që në këtë aktivitet të angazhohen njerëz të fushave të ndryshme, do të thonë si barinj, si specialistët, organizatorët, politikë bërësit, NGO-t, etj. Në mënyrë që eventi të ketë vërtet efekt. Kjo është arsyeja pra, si e shohim ne veten atëherë në këtë event. Unë po i bie shkurt se ndërkohë po komunikoj me dikë tjetër që duhet ishte këtu edhe nuk është. Kështu që ju lutem më ndihmoni duke filluar dhënë mendimet tuaja. A mundi vetë mu kyç? Në këto pyetje që i shtroi Hasrati, unë kam përgjigje dhe në email, mirë po, për të organizuar këtë takim, unë isha, si të them, e organizuar shumë mirë si pas mendimit tim, edhe këtë ftesë kom sjell në shumë adresa, mirë po, duke e patur përgjigjen apo ajde të thom pranin, pe një vetin shumë keq për këtë. Nuk dyshoj se nuk duhet të mbahet një manifestim i tillë si e planifikon Hasrati. Mirë po, dyshoj se mundi të interesoj institucionet aq fort që mu angazhua edhe ata në këtë. Në Çobana nuk dyshoj fare se ata mendzi presin të jenë dikush që interesuar për ta. Ashtu siç duan ata edhe siç u nevojitet atyre. Sa kolla, që ka pajtohe me ta, kja është një tradit gati e harruar, na jem një grusht njerëzish, një numër i vogël një njerëzve që e di me vlerën e kësaj, edhe nuk duhem ta humbasim, po duhem ta ruajmë. Prandaj nuk dim çka të them në këtë pyetje pas kësaj përgjigje apo pas kësaj pranie apo jo pranie të njerëzve që unë i ftova në këtë takim. Në vetë edhe në kolegët e mi këtu nuk dyshoj se do të angazhohem maksimalisht, por matej unë mund të përpjekem, por nuk e di sa do të kesh sukses. Faleminderit. Okej, unë dëshiroj të biseduar një shka. Jo, përpara Petrit, perfej në gjë angleze të Hasrat. Pastaj unë bisedoj diçka. Okej. Po, Martin mund vazhdosh. Unë mendoj janë dy problem. Janë shumë njerëz se nuk kanë asnjë informacion, ose informacion shumë pak për vit botëror 2023. Ne kemi një person në Kosovë, unë nuk jam sigur se këtë person ka pas informacion. Unë e di tjetër person në Kosovë, se ka biseduar djerë, se është e mundur, asnjë person është biseduar për këtë vit. Edhe në Malezi, kam po, janë shumë njerëz se hiç e di se bëhet këtë vit 2026. Tash, se për me mobilizuar njerëz, unë mendoj në çdo shtet ka nevoja edhe me dorëzu më shumë informaciona. Çështja e dytë, se unë dëshiroj të fillimi patjetër është shumë e rëndësishme, se çdo shtet vetëm është shumë i vogël, bashkë jemi fort. Por ne kemi nevojat tonë në shtetë së tyre me mobilizuar se kanë informacion të të. Tash, janë dy personë se kanë biseduar mbi këtë letër. Se unë kam telefonuar këtë dy personë, pa këtësi, nuk mund me artash,
kan po i pare că c'è ne giù inglese e dita vetem giù uscita nu că vă știu medici. Tas aș e mundu ne che mi e problem se că c'è mamir te bai de email nie ne giù inglese nie ne giù uscita unu che Okay, so I'll translate for Asrad. So Martin thinks that the problem here is that most of people they don't know importance of the International Year of Pastoralism. They have no information or very little information about it. So Martin thinks that we should be more should be insisting in inviting people and clarifying them. And I may add something on this. So what Martin said that we probably need before sending just an email, we should talk with the people who we will send emails. So explain to them one by one. I did this with my colleagues in Kosovo. They were here today, but I couldn't do this with other contacts I put in the list from Serbia and from Bosnia. Probably having only one email coming from somebody they don't know, probably it was not, let's say, a good approach. So what we should do is to first to check the people in the list if they are interested and then send an email to start organizing things. This is my idea, adding or explaining or let's say illustrating more what Martin said. Shtova diçka nga mendimet e mia të ajo që tha Martina, pa përsa i përket sqarimit njerëzve përpara se të dërgojmë ftesën për takim. I think this idea should have come before. You are too late to give this idea. We would not have invited anybody on today, and we would have simply talked on phone with the listed people. So why have not you given this idea before? No, I thought we were doing this, so I tried to contact some people that already are here, but I don't know other people, so I had only contacts we put in the list, but I don't know them, and this is the reason. So Yeah, of and course, I'm not justifying myself, you know. okay. So if you remember, I had mentioned that email is not enough, and the people should be talked by phone. And Martin has assigned some person who was also shared the table of the data. I mean, like the list of the people to be invited. It was shared with that person, and that person, what that person has done, I don't know. Martin should follow up with I that will person. phone him and he's not But here. what is the use of phoning him now? You should have But we phoned. must go on and beginning to make organization with the people who are here. And after we'll grow up and each person will, this is what I think. No, Martin, point is that right time for right activity. If this was if the people were invited, and we have not talked with the people on the phone, that I also wrote to Smita that you please talk to these guys, all Montenegrin people. She has given the list. Please talk to them on phone. And today only Smita is sitting from Montenegro. So this first meeting is completely failed on the ground of our own weakness. It means we are not well planned. We are doing this kind of things without any plan and understanding how the people will respond. The people have responded largely passively. Can I say some words?
Please. But in Albania, because we are mainly in our language, and Professor Dobi can translate my idea. Today, sot ne duhet të jemi optimist. Pavarësisht se çfarë vjen nga Malizi, çfarë vjen nga Kosova, nga Shqipëria apo dhe nga vendet e tjera që nuk janë përgjigjur. Personalisht jam i bindur që ky event është i domosdoshëm, që është shumë e rëndësishme, i cila bën të mundur jo vetëm për vendin tonë, por edhe për gjithë rajonin të jetë i dobishëm, pasi jemi në pikën e fundit. Nëse edhe ne që jemi idealistët e fundit themi për këtë çështje, do të bëhemi pesimist, kam përshtypjen që askush pas nesh nuk do të marrë një iniciativë të tillë. Në lidhje me përgjegjësitë e secilit, pastaj këto do vinë ditë pas dite, nuk është se sot na munguan. Unë personalisht sot mund kisha ftuar, e them me bindje, do ishin 10. Por nuk është faji i tyre, faji është i imi. Po e bëj personale dhe kështu është. Pasi kolegë nga 4-5 universitete që i merren me blegdorin, me pastoralizmin, që ka një ori mbi fushën e pylltarisë, të kullotave, të mbashtrimit kafshëve, kanë shprehur dëshirën për t'ju bashkuar këtij eventit. Pra ata janë dashamirës dhe jam i bindur që do jenë kontribues. Prandaj jam i bindur që në takimin tjetër ne do jemi shumë më shumë. Kjo që thot Martina është e drejtë, një pjesë edhe për shkaqe kohe, rrethanash, pozicionit, ende nuk ka marrë formatin e duhur, po themi procesi, dhe mund të jenë dhe çik refraktar, çfarë na bën ne të dukemi pak pesimist. Por jam shpres plot që pas edhe takimit që do kemi në universitet me kolegët dhe të tjerë që do i ftojmë në këtë sens, mund të kemi situatën shumë më të mirë gjatë ditëve apo javëve në vazhdim. Kështu që i dashur profesor Petriti shprehi optimizëm, jam i bindur që do t'ja dalim. 2 ditë janë aktivitete të mjaftueshme, por që kemi çfarë afrojmë për 6 shtete, sa janë për të gjitha kulturat, traditat, zakonet, nuk është edhe shumë e nevojshme të kemi qindra apo mira njerëz në eventin e parë. Pastaj hap pas hapi, ajo mund të jetë një çështje që mund të zhvillohet edhe më mirë. Një ditë mund të jetë angazhime kulturore dhe eksperienca baritore, një ditë tjetër mund të jetë referenca dhe referime nga eksperienca që vijnë nga përvoja e secilit prej nesh dhe të tjerëve që janë me ne, kështu që jam i bindur që ne do ja dalim. Okay, Luigi says that we should be optimists because even we are not many people today, but we are people from different countries, at least 3 countries today. So it's a good start. Of course, the time is short, and we may have invited more people if we will have insisted to do this. For example, I may invite easily some people from academia, from Albania or Kosovo or other countries. But this can happen next time. So let's consider as a good start. This is shortly what Luigi said. Okay. So then let me proceed. Thank you, Professor Luigi. And I like to explain the action plan which I have thought. Okay, again, I say that it is not a blueprint, complete blueprint. It is just some suggestion which I have documented. Okay, so please consider this only some suggestions what we will do as the activities. Okay, should I
should I move ahead and explain these few pages, 2 to 3 pages? Okay, just shortly. Shortly, pra, ajo që shpjegoj është që unë duhet të kaloj direkt te plani veprimit, është një draft, linjat e përgjithshme që mund të përmirësohet mjaft, por në fakt është një bazë mbi cilën ne mund të diskutojmë e të shohim pastaj se si do shkojmë. Pra, janë gjithë hapat që ne do zhvillojmë për të organizuar këtë. Yes, go on. Yes. Yes. So there will be a set of pre-gathering activities, and most important of them is this one: country mobilization team. The constitution of organizing committee, and organizing committee will have a regional facilitation team, and then country mobilization. These are the terms written, country mobilization team. You can name differently also, no problem. This is all provisional. This is all tentative. So in country mobilization team, we need this first person, main country coordinator. One person should be a country coordinator. So this can be an NGO, this can be one person who will be coordinating the entire team, entire work, complete work in one country. For example, in Montenegro, we have discussed that that Ismita will be coordinating Montenegro. Okay, and there will be other team members, like someone, 2 or 3 persons will be responsible for mobilizing shepherds to join this gathering in Sikhodar on 25-26 April. Okay, the other person, 1 or 2 persons will be from NGOs, or NGO as an organization will also be taking. Can be on the personal ground, or can be on institutional. Okay. Then one person should be mobilizing the research institutions or academic institutions. As a team member, this person will be responsible for. One person will be responsible for trade network, mobilizing some trade network in animal products, particularly, like the products produced by the shepherds. On those products, there are some trade networks. So this person will mobilize them. Media and PR, 2 or 3 persons will be mobilizing the media to join and to cover all the activities. Even before the regional gathering in April, there will be series of activities within the country. For example, in Montenegro, I'm discussing. So there will be a series of activities, so media should cover. And similarly, social media highlights on the social media. So some 3 persons should be dealing with working on the social media. Then logistic arrangement. For example, how the shepherds group, for example, from Montenegro, 300 shepherds or 500 shepherds are coming to join the global gathering in Sikhodar. So there must be logistic arrangements. So somebody, minimum 2 persons, 1 or 2 persons will be taking care of this logistic arrangements. So logistic arrangements, transport, and then staying in Albania for one night, etc. So 2 persons, 1 or 2 persons will also be mobilizing some volunteers who will contribute to the activities. Some person should moderate the relationship with the government. So this way, we have the 10 different tasks, 10 different type of the tasks, 10 different types. And one May person... I translate it? May I Yes, translate until now? Yes. And one person will be coordinating. Yes, now, please. Yeah. Atëre, ku është ideja? Në më thënë, për të organizuar këtë event, është një grup organizator,
në fillim fare, po ajo që është më e rëndësishme është grupi organizator në nivel grupi mobilizimit në nivel vendi, në nivel vendi. Dhe në këtë rast, grupi mobilizimit në nivel vendi përbëhet nga shumë veta dhe konkretisht janë 10 detyra për të realizuar. Ky grup organizator do ketë një koordinator, që është pika 10, koordinatori i përgjithshëm dhe pastaj do ketë grupet e ndryshme me detyra të ndryshme, si për shembull për mobilizimin e blegtorëve që do marrin pjesë në aktivitet, do të jenë 2-3 veta, 2-3 veta. Për mobilizimin e organizatave, NGO-ve që do të mbështesin o do marrin pjesë në aktivitet, po ashtu do jetë 1 deri 2 veta. Për të mobilizuar institucionet shkencore dhe akademike, do të jetë një person që do koordinojë, do mobilizojë, pra do merret me këtë aspekt, pjesëmarrjen e akademisë në këtë event, po ashtu edhe një person për të mobilizuar aktivitetet tregtare, prodhuesit etj etj, se mund të ketë edhe organizime tjera si një mini panajir etj etj. Do të jenë 2-3 veta, pra është detyra 5, 2-3 veta që do merren me PR-in dhe me mobilizimin e medias, pra gjithë pasqyrimin në media, në gazeta, në televizione. Po për mediat sociale pasaj, qoftë mediat sociale të çdo institucioni, të gjitha mediat sociale pra, do të koordinohen nga 3 persona të tjerë. Po ashtu, do të ketë edhe një grup tjetër, can you keep yes, thank you. Do ketë edhe një grup tjetër që 1 ose 2 veta që do merren me pjesën logjistike, për ata që do udhtojnë, si do transportohen, ku do rregullohen hotele etj etj. Do të jenë edhe 1-2 veta që do mobilizojnë vullnetarët që do mbështesin organizimin, si dhe një moderator, një pikë kontakti me qeverinë, që një person do jetë. Pra këto 10 detyra do të realizohen nëpërmjet rreth 15-20 persona të angazhuar në nivel të çdo vendi. Yes. Thank you. Asrad? Yes. The next one, I request you, Dr. Petre, to read these three expectations from the team members, these 3 items. Can you translate directly? Okej. Atë më kërkoj të përkthej direkt këto 3 pika. Çfarë pritet nga çdo antar i ekipit? E para, frymëzim, motivim për të kontribuar për blegtorët, barinjt, pastoralizmin. E dyta, aftësia për të kontribuar me kohë vullnetare për të ndihmuar këtë lëvizje për blegtorët, për barinjt. Dhe e treta, kompetencë dhe kapaciti për të realizuar detyrat, funksionet që i ngarkohen. Pra këto janë 3 kërkesa që duhet të plotësoj çdo antar i ekipit, çdo antar pra që i bashkohet këtyre ekipeve organizatore. Yes. So, if we are able to constitute this country team before 25 October, it will be wonderful. If not, if we are not able to constitute country team well in time, so we will have another opportunity. Constitute this team. We will have another opportunity. Like we are proposing before regional gathering in April, we are proposing perspective building workshops. So me and Martin will be dedicated for this as a resource person for conducting this one-day workshop. This one-day workshop will be to give a brief description about rangelands, transhumance, pastoralism, and its importance.
So this workshop can be done, like, for example, one workshop can be done in Montenegro, one can be done in Macedonia, one can be done in Kosovo, one can be done in Bosnia, and so on and so forth. So between 25 October and 3 November, these workshops can be done. But this date can be changed a little. 5 to 6 November, we have a big conference, and we are also engaged in some activities 5 to 6. In fact, from 4 to 6, because one day we may need for more intensive preparations. That's why I have written 3 November. So 25 October to 3 November, we can plan some workshops, but we need one host NGO for this workshop, because this host NGO will organize and invite interested people for this type of the topic. And we can do one, we need one host organization in Montenegro, one in Albania. Okay, Dr. Petrit can do this. North Macedonia, Bosnia, Kosovo, Serbia. So this workshop, if we like invite 50 people in this workshop, so from 50 people, we can constitute the country mobilization team. Please translate this now. Ok, atëhere, ajo që propozoj për të filluar punën, është që këto ekipe ne t'i bëjmë të gatshme deri në datën 25 tetor. Pra çdo vend deri në datën 25 tetor të ketë formuar këto ekipe që do të fillojnë punën. Do të thënë 25 tetori është një deadline. Megjithatë, si zgjidhje alternative, propozoj që mund të realizojmë në çdo vend në datat nga 25 deri në 3 nëntor workshope për ndërtimin e perspektivës, perspective building workshop. Këto workshope nga një në çdo vend do të merren përsi për të organizohen nga një NGO për çdo vend, pra dhe do të koordinohen nga Hastrati dhe Martina. Këto workshope do të kenë qëllim të angazhojnë rreth 50-60 njerëz të fushave të ndryshme, dhe nga këto workshope pastaj do të dali ky ekip që do të koordinoj eventin që ne planifikojmë të bëjmë në muajin prill. Pra, ka dy opsione. Një opsion është që deri 25 tetor ne të jemi në gjendje të krijojmë këto ekipet në nivel vendi. Opsioni tjetër është që të realizojmë workshopin 25 deri 3 nëntor, por natyrisht datat edhe mund të ndryshojnë, dhe pastaj nga workshopi të dali ekipi që do të drejtoj organizimin e eventit, pra në nivel vendi. Do të mobilizoj pjesëmarrësit në eventin e prillit në nivel të secilit vend. And these are the different type of the people who can be invited for this workshop. I have listed these here. Po, poshtë janë rjeshtuar kush mund të jenë aktorët që do të marrin pjesë në këtë workshop, që janë NGO-t, janë drejtues të shoqatave të fermerëve, etj. etj. Workshopi ndërhyrje do jetë online, thjesht për Jo, mendoj që fizik, se online. Po ne po them pra se. Okay. Not online, just face to face. Yeah, okay. I would like to make a suggestion. Martin, please increase your volume. Some people are asking me, your volume is down. Oh, I'm on the computer and it's broken. I couldn't put it on the phone. I don't know what to do. Closer to your phone. Come closer to your phone. Yeah, you may use your phone or come closer. Okay, but I didn't find the link on the phone. Just Asrat, can you send me back the link of a meeting on the phone? You need the link on WhatsApp? Wait. I have a broken computer, unfortunately. Okay, wait. I send just in one second. Yes, please. Yes, copied.
Copied and then Martinez. Here. Just check on your WhatsApp. Yes. Okay, so next thing is this formation of local or national group. So this is optional. This is not mandatory. So if we have the country team, there some organization, some NGO or some other organization can be interested to create a national or local group for organizing this task, this regional gathering, or for some other purposes also, no problem. So it is optional, okay. But Okay. next activity is quite important and quite important from not only gathering point but from advocacy point of view. And this is the signature campaign. And this signature campaign will be done in 3 months. So we can launch it by mid of November. And the draft of the signature campaign explaining the issues of the shepherds and problems of the shepherds and the action points and demands from the government. All these things will be drafted, and before mid-November, or maybe before no, before these workshops, before these workshops. So this draft for signature campaign will be ready from draft, I mean, and it will be circulated for further improvement in a small group of the expert or people. Okay, so once the draft is finalized, so we can launch this campaign, and some organizations in the workshops we will fix the responsibilities for signature campaign. So Okay. this May I may translate? be, yes, just a few more sentences. Expectedly, we will have 10,000 signatures, and ambitiously, I have given these figures from each country for the signatures. And this signature campaign, all these signatures will be gathered. So we will prepare a very solid plan for this, and all collect gathered signatures at one point will be handed over to Prime Minister office in Albania, in Montenegro, in all other countries. So this is that. Thank you. Uh, okay, so let's go at number 3. Yeah. Atëherë, po shpjegojmë këto dy pikat që u trajtuan tani. Pika e tretë, formimi i grupeve lokale ose kombëtare, është një pikë që nuk është e detyrueshme, po me këtë rast, derisa po merrem me organizimin, ndoshta ndonjë vend ka interes të krijojë edhe grupe të fokusuara pikërisht në promovimin e transhumancës dhe pastoralizmit dhe ruajtjes së ekosistemeve, në përgjithësi kulturës, ë, traditës, bjeshkëtimit e tjera tjera. Por është një mundësi, pra varet nga situata në çdo vend, se diku kjo mund të mbulohet nga rrjetet për zhvillim rural, diku mund të jetë një seksion brenda rrjetit, po diku mund të ketë dëshirë, që këta aktorë ta krijojnë një grup. Po kjo nuk është e detyrueshme, në kuptimin që është fakultative sipas vetë dëshirës së aktorëve të një vendi. Pika e katërt, që mendojmë që është shumë e rëndësishme, është që duke filluar nga workshopi që kishim përmendur para, nga nëndori, nga mesi i nëndorit, të fillojë një fushat për nënshkrimin e një peticioni, që do t'i drejtohet kryeministrave të çdo vendi. Kjo drafti i fushatës do përgatitet pra mbase edhe në atë workshopin që do organizohet në çdo vend, përgatitet dhe fillon pastaj duke angazhuar gjithë aktorët, bëhet në shkrimi nga të gjithë palët që janë në mbështetje të pastoralizmit. Dhe brenda 3 muajsh ne presim të grumbullohen rreth 10.000 firma, që pak a shumë kemi llogaritur 6.000 në Shqipëri, 3.000 në Maltëzi, 3.000 në Maqedoninë e Veriut, 3.000 në Kosovë, 3.000 në Bosnjë dhe 3.000 në Serbi. Ha? Dhe natyrisht që këto peticione pastaj
do i çohen kryeministit të çdo vendi, në mënyrë që të ndërgjegjësojmë pra për këtë gjë, pra për këtë qëllim. Okay, done. Oh, great. So this signature campaign will have the double effect. Number one, this signature campaign will educate the shepherds and other stakeholders, other people, and it will also inform everybody to join or to attend the regional gathering in April. This is the one advantage, one benefit. Second benefit is that this is a very good advocacy instrument to highlight and raise the issues of the shepherds in front of the government. So, because this document, along with the signatures, uh, will uh, will be collected together and will be submitted to prime minister's offices in different all countries. So this will highlight uh, all the things. So this has the not only one benefit, but like multiple benefits, which we can see. Please translate. Please translate. Pra, shkurtimisht plotësoj atë të pikës 4 që këto nënshkrime kanë për qëllim të sensibilizojnë pra strukturat shtetërore, kryeministët e këtyre vendit, duke i çuar një peticion të firmosur nga shumë vende. Pra, pak a shumë po shpjegoj efektin e kësaj. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, për tregon vërtet ndjeshmërinë e njerëzve dhe është një mjet shumë i mirë për të sensibilizuar. Yes, because I already said this. Okay. So another optional, this is also optional, I don't know, but signature campaign, I should emphasize that this is very important activity and it will largely inform the families and other people. But this public hearing is also very good advocacy instrument. For example, in each country, we can have minimum one public hearing. The shepherds will gather with their demands and with their concerns and issues, and they will explain in front of a panel of retired judges and eminent persons from the country. So this public hearing is very classical activity. Is done when some issue is raised in front of the government. Please explain. Okej, atëre pika e 5, që është dëgjesa publike, është një praktikë që përdoret dhe është e njohur edhe në Shqipëri. Mendohet që të paktën në secilin nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të organizohet një dëgjesë publike ku blegtorët, barind ose çobanët, si thotë Martina, të mblidhen dhe të thonë për problemet e tyre lokale, të diskutojnë për problemet e tyre dhe kuptohet një panel i njerëzve të respektuar, aty ka vendosur gjykatës dalë në pension, po kjo ndoshta nuk është shumë e përshtatshme për vendin tonë, po personat në përgjithësi të respektuar në vend të thirren për të dëgjuar ankesat e njerëzve. Dhe në këtë ky do rezultatet e panelit, pastaj i çohen ministrive, i çohen degëve të qeverisë, do strukturat ndryshe qeveritare, përfshirë edhe parlamentin. Okay. So just recently we had a meeting with one very eminent ecologist from Hungary. He is a well-renowned and very high-level ITK scientist, indigenous traditional knowledge scientist, working exclusively with the shepherds, only on shepherds. So he has made numerous films. The very best film is of 3 hours long, in which he has captured the knowledge of the shepherds, knowledge of the dogs, knowledge of the animals also, and how they move across the landscape,
and they graze and manage themselves. So that kind of the indigenous knowledge he has covered in the film. So we had just a meeting before this meeting with him, Martin and me, and he is ready to have an online seminar for scientists and researchers on this particular topic of ITK of shepherds, for example, and pastures conservation, for example. So he can like we can invite scientists and scholars, research scholars from all 6 countries of the Western Balkans region. So we can do this activity in February 2026. So I think some more activities will be added to this chart, but I have thought these things and then I have explained here. Okay. Now I will come to this. What we will do in the gathering, regional gathering, in April on April 25, 26. What will be the structure of it? So this I will quickly explain briefly after this translation. Okay, Dr. Patrick, please translate. Atëre, një ide tjetër që e shtova këtu në këtë plan, pa mund të ketë edhe ide të tjera që mund të zhvillohen, është që të organizojnë edhe seminare ndërgjegjësues për shkencëtar dhe kërkuesit në institucionet e ndryshme për për të shpjeguar, për të sensibilizuar ata duke i treguar përvojat konkrete, njohuritë që kanë barinjt, për mënyrën se si trajtohen qenë, si drejtohen kafshët e tjera tjera dhe edhe për ruajtjen e kullotave. Dhe kjo natyrisht që mund të bëhet në forma të ndryshme, është një koleg nga Hungaria i cili ka shumë njohuri në këtë fushë, e ka eksploruar shumë këtë fushë dhe ai mund të organizoj një aktivitet online, por mendoj që në çdo vend pastaj mund të organizoj aktivitete të ngjashme për të sensibilizuar pra kërkuesit për praktikat tradicionale të pastoralizmit dhe të menaxhimit të kullotave dhe mendoj që këto aktivitete mund të bëhen rreth muajit shkurt të vitit 2026. Mund të Okay, shtohen so pra dhe aktivitete tjera pas kësaj. Yes. yes. So last thing is that what we will do during the regional gathering in April. Okay, so these it will be on 2 days, 25 and 26 April. So what will we do? I think there will be speeches and some voices. There will be one activity like human chain. But most important are these things: thematic activities, some workshops, national international meetings, roundtables, shepherd representation, sharing of some like NGO. Some NGO has worked on the shepherds or pastoralism or the rangeland, pastures conservation. So they will share their progress and plans. There may be some skill trainings on short things, advocacy or negotiation skill sessions. There can be panel discussions and some other kind of activities. And you will ask the question, what is thematic? Thematic is this. So we will have different themes. So I have listed down 9 different themes here, and these themes are also in accordance with the IYRP working groups. So IYRP is having working groups. So in accordance with them, I have like proposed these kind of the themes. One is the land rights, access to shepherds, accesses to the resources, and their mobility of the livestock. So this can be one theme on which these various activities can be done. Okay. Similarly, the other theme is ecological restoration and water resources. One theme is the gender mainstreaming and integration. Pastoral economy, their product development and marketing. Okay.
One theme is adaptation to climate change, and one theme is grassland and biodiversity protection. This theme is like youth participation and transfer of ITK, indigenous traditional knowledge, or we can say IEEK also, indigenous ecological knowledge. Preservation of biocultural heritage, lastly, law and policy reform. So these are nine different themes I have proposed. So these all things are provisional and just tentative, just for understanding purpose. So it is subject to further discussion, and you people can give your inputs into it. Thank you, Dr. Katrit, please. Atëherë, dhe eventi i fundit dhe ai më kryesori është pikërisht ai që po flasim, është takimi rajonal që do të organizohet në prill. Çfarë do të përmbajë ky takim rajonal? Natyrisht që në këtë takim rajonal do të kemi folje të njerëzve, zërat njerëzve të ndryshme, më kupton, ë aktivitete tematike, do të ketë workshope, mbledhje në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, tavolina trumbullakta, prezantime të barinjve, ndarje të përvojave të mira dhe të arritjeve, ashtu edhe plane, trajnime për aftësi të ndryshme, advokim dhe negocim për sesionet e aftësive, panele diskutime, etj. Do të ketë aktivitete kulturore, do të ketë edhe testim të ushqimeve ndryshme, ndarje të përvojave, qoftë me ushqime, qoftë edhe me punime tradicionale. Pastaj do të jetë deklarata e Ballkanit Perëndimor, që natyrisht mund të shoqërohet me mbledhje të ministrave, e të strukturave të tjera, institucione të larta, si dhe dorëzimi i deklaratës. Yeah. Po ashtu, në përmbajtje do të jenë edhe disa tematika, pra tematikat kryesore që do të prezantohen ose që do të diskutohen janë të drejtat e tokës, aksesi te resurset, lëvizjet e kafshë, mundësia për lëvizjen e kafshë, regenerimi ekologjik i kullotave dhe i burimeve ujore, çështjet që lidhen me gjenderin dhe integrimin e grave, ekonomia pastorale, zhvillimi i produkteve dhe marketingu, përshtatja me ndryshimet klimatike, mbrojtja e biodiversitetit të kullotave, pjesëmarrja e të rinjve dhe transferimi i njohurive tradicionale, ruajtja e trashëgimisë biokulturore, çështjet që lidhen me reformën ligjore dhe politikat. Pra, këto janë çështje që do të diskutohen, që kapin gjithë sferën që lidhet me pastoralizmin. So I think, Dr. Patrick, you have covered even what I have not covered. So, like Western Balkan Declaration will be very prominent document. We will declare it. So it will be participatory exercise. All shepherds joining and other stakeholders joining in this regional gathering. They will pass this document, and this will be submitted to the governments of different all participating countries, and this will also be distributed across the world. Okay. Last thing is, like, after this regional gathering, I'm sure at least the government's attitude will change, and so many institutions of the government and non-government, they will want to do something after this gathering. Okay, so one important activity I have proposed is the bilateral dialogues, the ministry and shepherds delegation. So we will facilitate this all, maybe literally in all 6 countries. Shepherds delegation meets ministers and ministries and discuss the problem on the table, negotiate. So these will be the bilateral dialogues which we will facilitate.
as a follow-up activity after this. Why I have put this here after the gathering, regional gathering? Because strategically this should be here. When the government melts down or government has some attitudinal change, then this activity will be useful and fruitful. Useful and fruitful. Thank you, sir. What happened? Yeah, I it's okay. What happened? You translate, please. I close. Yeah, but just share your Okay. document. Oh my God. Okay. Yes, it is here. Okej, po për kthej do në pjesën e fundit, siç e tham, deklarata e Ballkanit Perëndimor është një dokument shumë i rëndësishëm që do të firmoset nga pjesëmarrësit dhe do i dërgohet, siç tham, do i dërgohet institucioneve të ndryshme. Edhe mendoj që duke trajtuar gjithë këto probleme, can we go down? Gjithë këto probleme, gjithë këto tematika, natyrisht që do të ketë një ndryshim në pozicion në përqasjen e qeverisë ndaj këtij problemi. Kështu që mendojmë që do të ketë hapësirë që të vazhdojnë edhe iniciativa të tjera që vinë pas këtij takimi. Natyrisht që aktivitetet tjera që vinë pas janë përgatitja e mbledhjes globale, pjesëmarrja në të mbledhjen globale, pra që thënë do mbahet në Mongoli. Po ndërkohë, mendojmë që në nivel nacional do të ketë disa iniciativa shumë mira, do të vendoset një dialog shumë i mirë midis ministrive, qeverisë, parlamentit dhe struktura tjera, pra, dhe delegacionit të blegtorëve. Pra, që nga ky moment besoj që do ketë një akses më të madh në politika, pikërisht çështja e barimeve. Dhe ky është edhe qëllimi për cilin edhe po punojmë. Okay, done. So I am done. Now the forum is open for discussions, so we can discuss briefly and then we will close. Okay, I would like to, do you listen to me? Yeah. I would like to say 3 points. The first point, when I was leading the NGO, بيصيدوا ينجوا الشيب und ich schreibe non visual très pica i pare court on kachan shochata shtepi bariut vebjeshkimit to jefa kodrushu kur ik kemi hap Facebook edhe shumë shpejt ka shpërda informacion. Unë mendoj është një prioritet shumë shpejt me hap website edhe me hap lidhjes komunikative se Facebook, Instagram, etc. E me dorëzu informacioneve të neve. Nuk e di çfarë juve mendoni. Kjo është pika i parë. Pika i dytë, unë kam punuar shumë me se bari bashkangjit e kanë pravuar me shoqata. Se jemi edhe një rjetit shoqata OJF se dimoj barinve. E për moment unë nuk jemi shumë të organizuar e unë mendoj se këtë takim edhe bëhet moment se edhe ton shoqëri civile organizohet me ndihmuar komunitet baritore. E në njëjtë mënyrë mund të biseduar njëjtë gjë me staf akademik, institut kërkime shkencore, përmes ton shtet, etc. edhe i lidhur me jashtëvendit. If you want to translate what I said, Petrit.
Okay, Martin expressed the idea that probably we should strengthen more this collaboration between and promotion of, let's say, pastoralism in Albania through social medias. We should open, let's say, Instagram, Facebook, but also web pages in order to start promoting it and sensitizing the people. Uh, of course, we are at the beginning of establishing this kind of network, she said, but it's necessary to continue working in this way. This is more or less what she said. Uh, okay, so may I say something? The second thing, the second thing I think is very important also that this meeting will be that all the civil society is more together to help the shepherd community. Up Okay. to now, we are not very organized all together. Okay, Pra, say something. shtoj që po, bashkëpunimi midis shoqërisë civile, organizatave të shoqërisë civile duhet të jetë më i madh, se deri tani nuk jemi të organizuar mirë, pra duhet të kemi më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin për mbështetjen e kauzës së barinjve, plektorëve. Mund të shtoj diçka, profesor? Në Respond lidhje me, meeting. në lidhje me çfarë diskutuam, është mendoj e momentit që të bëhet një njoftim duke pas parasysh një STEM, një model për të shprehur kohën, vendin dhe disa pika interesi për vendin. Pra të bëhet sa më shpejt një lloj njoftimi që i tjetë i komitet organizator apo sido që ta mendohet formati, me qëllim që të kenë disa referenca publike që edhe institucionet qofshin ato qendrore apo lokale, edhe NGO-t, edhe shoqëria civile në tërësi, institutet kërkimore apo universitare, nga këto vende në 6 gjuhë apo 3 gjuhë janë të mjaftueshme, apo anglisht dhe në çdo gjuhë të vendeve që janë prezente, me qëllim që të jetë titulli i aktivitetit, vendi i mbajtjes së aktivitetit, koha dhe qëllimi, ato pikat kryesore të cilat secili prej nesh në mënyrë të barabartë, pra pa shpërndar një dokument ose një ftesë e shkruar në mënyrë individuale, po të jetë kolektive, ne ta shpërndajmë drejt për drejt në rrjetet sociale në forma të ndryshme me qëllimin që të rrisim interesin. Pra është një mënyrë për të krijuar akses më shumë dhe për të thithur sa më shumë mendime, ide dhe pyetje që i shtrohen në lidhje me zhvillimin e evenimentit. Faleminderit. Okay, Luigi said that we should promote the event. We should publish the event as starting as soon as possible in all our medias in order to sensitize people on this. This is shortly what he said. May I add something? Atëherë të shtoj dhe unë diçka. Sot jemi përfaqësues këtu nga 3 vende. Pra, Malizi, Shqipëria dhe Kosova. Megjithatë se jemi nga 3 vende, edhe këto 3 vende nuk përfaqësohen me grupe të plota që të mund të ndërgjegjësohen mjaftueshëm për të vazhduar punën. Ajo që mendoj unë është të paktën me 2 nga rrjetet që Evelina nuk hariti dot në bashkohet se ishte e zënë, kurse Leo doli, kërkoi ndjes sepse kishte një angazhim edhe doli nga rjeti, ishte vetëm në pjesën e parë, por të fillojmë t'i parashtrojmë këtë plan pune të gjithëve që të kuptojnë çfarë do bëhet, kuptojnë dhe rolin e tyre dhe mendoj që rol ka akademia, po rol shumë të rëndësishëm ka edhe shoqëria civile. Pra mendoj rrjetet mund të luajnë në rol base më të madh, se akademia sensibilizon individët që janë të ndjeshëm, kurse shoqëria civile është më fleksibël
për të sensibilizuar, për të organizuar njerëzit. Kështu që mendoj t'i rikthehemi dhe të fillojmë të kompozojmë ato listat për secilin vend. Pra, Fatoni po na ndjek, po Fatoni është një aktor që merret në terren me barind dhe i përket më shumë organizimit të eventit në fund fare, kurse pjesët tjera të planit veprimit na takojnë ne, i takojnë akademisë, po i takojnë edhe NGO-ve. Kështu që mendoj e para të fillojmë të sensibilizojmë personat që nga këto tre vende që nuk ishin sot. Ndërkohë, mendoj që duhet të intensifikojmë takimet dhe komunikimet me aktorët e tjerë të vendeve që nuk morën pjesë si Bosnia, Maqedonia apo Serbia, të gjejmë vërtet kush janë aktorët aktiv aty, t'i shpjegojmë gjithë çfarë duam të bëjmë, sepse kjo është e rëndësishme në mënyrë që ata të jenë aktiv, të jenë vërtet aktiv në krijimin e këtyre grupeve. Për sa i përket Shqipërisë, e mendoj opsion të mirë që ai workshopi që kemi menduar neve mund të bashkohet workshopi që kemi menduar në datë 3 në Universitetin Bujqësor, se ai workshopi do kishte një natyrë të veçantë, nuk do ishte për pjesën puro shkencore, nuk jemi duke dubluar aktivitetet e universitetit, po do ishte side event. Side event. Kështu që fare mirë mund ta shfrytëzojmë atë dhe mendoj që Astrati mund ta ketë pas parasysh kur vuri datën 3. Kështu që të shohim këtë mundësi që atë workshopin ta organizojnë në atë ditë, sepse ndërkohë sigurohet dhe pjesëmarrja dhe sensibilizojmë shumë më tepër aty. Se qoftë me stenda, qoftë me gjëra. E, kjo është ideja. Po ashtu edhe aktorët e tjerë, qoftë Malizi, qoftë Kosova, duhet të shohin mundësinë për të organizuar. Po urgjente është që neve të sensibilizojmë ekipet e vendeve tjera, sepse flasim këtu, jemi po prap grupi iniciator në fillim fare, Shqip Folës, por si kemi aktorët e tjerë. Është shqetësuesi nga kjo pikpamje. Pra, them që mund të kapërcehet, duke parë lidhje të shkurtë, qoftë me akademin, edhe janë ndruar drejta se unë i kam pas njoh edhe dekanet gjithë në Prishtinë, pash emra tani, nuk mund t'i merr janë telefon, më kupton se duhet të folur në telefon, i sensibilizuar i të pamjeftueshëm. Prishtinës. Pra të Prishtinës nga Maqedonia dhe mendoj sot ose nesër mund kemi një përgjigje edhe nga Bosnia. Pra jemi ne, këto tre vende do jenë akoma më aktive në vazhdim. Po, Me Serbinë Nga do Malizi të unë jemi tu. do kem një dy përfaqësues tani në një event që bëhet për klimën në datë 15, po 15 nuk e di është vonë apo jo, po të paktën për t'i sensibilizuar më tepër. Ndoshta Ismeta mund t'i njohë, është ajo Bozidarka. Bozidarkën e njeh, më duket në universitet është i shoqi. Po, të dy bashkë janë të dy bashkë. Sepse qartë, sepse unë i dërgova të shoqit, më duket. I dërgova të shoqit email, pra i dua atë por nuk ka reaguar. Nuk e di a ishte pozitarka apo jo, po mund ta kontaktoj direkt sepse edhe kam bashkëpunuar ah, për këto baktitë imta apo. Okej, pra problemi është ku të njohin tani nuk do i shohim kujt i takon. Smita, mute your mic, yes. Okay, please. No, just talking about how to mobilize other people. Ju lutem, mbyllë ti mikrofonin se bën eko. Ne ta përpiqu ta mbyllim atë. Sorry to interrupt. Smita, Yeah. when other person is speaking, please mute your mic because your mic is creating noise. Your mic Oh. is creating noise when you unmute your Yeah. mic. When other person is speaking, please keep your mic Pra, on kush mute. nuk flet të mbylli mikrofonin se krijohet eko, eko e zërit. So we were discussing how to mobilize other people from other countries. We are only 3 countries here, but even from 3 countries, there are some missing key persons. So we know more or less. It's better to contact one by telephone them. On the other side, I will try again to contact some people in Bosnia and Serbia and in Montenegro, in North Macedonia as well, in order to find the real key people who is interested and who can mobilize other people. Because
Otherwise we cannot go on with the program. Për sa I përket asaj që pash, mua më duket plani I punës është shumë I mirë. So action plan, I like action plan very much. Of course, we may add activities, or each country may add some specific activities, but we are in the right track, I think. And in the Albanian level, let's say, we may organize this workshop as a side event on, let's say, 3rd of November at university. This is probably this is your idea, as you mentioned, 3rd November as deadline. No, Yes? 5 and 6. 5 and 6 November, not 3rd. No, 4 November. Okay, 4 November. 4 Okay. November Just afternoon. if it's possible, yeah, if it's possible, we may merge that workshop with this. Okay, Make mund të us- them dy fjalë, Petrit? Se unë mundova disa herë të flisja, po gjithmonë më dilte dikush përpara. Duhet të jesh më I shkatët për të zënë radhën. Duhet bëhe shenjë. S'më shkoj mendja te shenja. Në fillimisht dua të falenderoj Asratin për gjithë iniciativë që ka patur së bashku me Martinën për të realizuar një aktivitet të tillë në rang rajonal. Është vërtet një aktivitet I cili shpresojmë të ringjallë atë që të paktën një pjesë e mirë, qoftë të kërkuesve, po edhe të barimve, dhe të shoqërisë. Si është puna? Apo dhe të shoqërisë civile dëshirojnë që të ndodhi pra reaktivizimi qoftë I pastoralizmit apo edhe I konservimit dhe përdorimit qëndrueshëm të kullotave. Natyrisht fakti që ky aktivitet do të bëhet në kuadër të vitit ndërkombëtar të pastoralizmit dhe kullotave, I jep më shumë vlerë dhe do ta bëj më tërheqës dhe do të në një farë mënyrë do të ketë peshë të gjithë këto rrethe për t'i sensibilizuar dhe për të aktivizuar pasaj qëndrimin e një shoqërie të tërë ndaj një fenomeni apo ndaj një fushe të tillë. Ajo që më bëri pak çudi, plani aktivitete në fakt është një plan shumë ambicioz, shumë I ngjeshur, që kërkon mobilizimin e shumë njerëzve për të marrë dhe për të realizuar ato që parashikohen, por shoh pavarësisht se gjithë këto janë aktivitetet parashikuara të bëra nga shoqëria civile, ndoshta duhet gjejmë vend për të përfshirë dhe disa njerëz të politikës, sepse do të na bëhen edhe mbështetje për të realizuar aktivitetet tona. Nëse ne do bëjmë një takim në Shkodër, ky takim në Shkodër nuk mund të bëhet pa patur edhe përfaqësues të paktën nga pushteti vendor, apo jo. Prandaj mendoni të fusni dhe njerëz të tillë sepse kanë pushtet për të ndihmuar. Qofse ne mendojmë të I ftojmë këtu edhe njerëz nga institucione, siç janë për shembull në Shqipëri që të bëhet nuk lëvizin, po s'patën lejen e ministrisë nga vara. Prandaj është e domosdoshme që ne t'i përfshim edhe disa struktura nga këto organe vendimarrëse që kanë pushtet dhe që mund ta ndihmojnë, jo të na bëjnë pengesë, por mund ta ndihmojnë. Për sa I përket workshopit, Petriti e tha mirë që workshopi që është I parashikuar në plan aktiviteteve të bëhet në kuadër të konferencës që realizohet në Universitet Bujqësor, e realizua mundësinë që ky workshop të bëhet në datën 4 dhe duke qenë se bëhet në kuadrin e një eventi të tillë, siç është një konferencë ndërkombëtare, ne do të mund t'i japim më shumë njehon problemit për cilën ne jemi mbledhur dhe që duam dhe kërkojmë zgjidhje. Ajo që më habit në gjithë të punës ne jemi shumë pak në këtë diskutim. Jemi shumë pak. Dhe ndërkohë po mundohemi të marrim vendime edhe për vende të tjera që janë përfaqësuese në këtë takim. Më duket që I ke vështirë, pavarësisht se do mundoheni ose dhe unë bashkë me ju të kontaktoj me njerëzit që njohim në vendet e tjera për t'i përfshirë, por që ata të kuptojnë se ç'a ndodhi. Natyrisht duhet bërë një dokument për këtë që ne diskutuam sot, I përmbledhur, dhe ky dokument t'ju shpërndahet dhe vendeve të tjera, qoftë
nëpërmjet kanaleve tona të emaileve, por dhe nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale. Është e domosdoshme që dhe këtij takimi ne t'i bëjmë jehon, si hap i parë që do paraprit të gjitha aktivitetet e tjera. Sepse njerëzit fillojnë marrin informacion, diçka po lëviz, diçka po ndodh, dhe kështu pastaj mund të bëhen të interesuar për të bërë dhe pjesë, natyrisht ata që janë të interesuar, janë të përfshirë në të gjitha problemet që kanë të bëjnë me pastoralizmin dhe me fullotat në Shqipëri. Natyrisht, unë ju falenderoj që më ftuat dhe mua në këtë takim, do mundohem dhe unë t'ju ndihmoj, prandaj mos duke qenë se jam pjesë e një universiteti dhe kam një pozicion që mund të kem një lloj influence për t'i kërkuar që të bashkohen edhe të na ndihmojnë në këto aktivitete, prandaj si thosh mos më kurseni për të më kërkuar dhe mua disa nga planet ose nga punët që keni parashikuar në planin e aktiviteteve. Faleminderit. Hasrat, Hasrat, yeah, she thanks you for this initiative, you and Martin, for this initiative is very important thing. So sensitizing, organizing such event to sensitize people and to make pastoralism, to put it in the center of the scene, let's say, during the International Year of Pastoralism is very important. So we may come back to the time that the research and the people were more important for Albanian economy. And she thinks that we should promote more the events, starting from the first workshop, we should promote it. And if we organize this in framework of conference that will be organized at the Agriculture University will be very important because the promotion will be higher and more people will be sensitized. Probably I missed something, you know, but I'm not a professional interpreter and I forget. I may translate only one sentence exactly, so or I need to keep notes. It's very difficult to do a translation, and a very special thank to you. But you forgot one thing that she said is very important to mobilize also some people or from the local powers. Yeah. Okay, let me say. Okay. So yeah, now I. you. Okay, it's also important to sensitize and to involve in our activities people from politics. That means not only, let's say, a high level, but sometimes if you organize an event, we invite people from ATTCs, Agricultural Technology Transfer Centers. We should also have before agreed or improve the relations with ministry because they depend on ministry. It's ministry humor of ministry that makes them to come or not to participate or not in other events. Or if we organize something in one region, in Shkodra, for example, we should for sure invite and involve municipality and invite the mayor. This is very important and not only for promotion but also to have wider support for our activities. This is something really I miss. I think this is very, very critical area. Very critical area to work. I totally agree that these key people, who are in the key positions, especially power positions, either they are in politics or either they are in administrative structures, administrative systems. So I think sensitizing them is a very critical activity. So I have noted down, and I will obviously integrate all these things. And one more thing that Professor Papa has raised, that since we are doing the two events during the IPOLS conference, so two events will also be integrated in our this plan. They will also be like pre-gathering activities. So we will like to highlight this gathering and other events around
in the IPOL's conference during our two side events. Not one is side event, one is the round table discussion. So thank you so much. Just one thing I like to, before the other colleagues express their views, I must invite all of them. Three persons are still waiting for their expressions. I like to clarify one thing, like Martin has highlighted, and Dr. Patrick, you also have highlighted. No, Dr. Lucci has highlighted already. And that is the high dissemination activities. Dissemination, popularization, then advertising, whatever you call it, using the social media. Basically, that is the integral part of whole thing. If you remember, in the country team, two persons are to coordinate the media, which is the mainstream media, television, newspaper, and other form of the media, and three persons exclusively will work on the social media. So Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, or other, like, yes, Twitter, and all these platforms, our team of three persons in every country will work on this. And we will have one coordinator in our regional facilitation team. That person will be having a team of volunteers constantly doing this job of the promotion, using the social media and also interacting and engaging the mainstream media. So that is going to happen. But this meeting, our meeting is just first meeting, and now we will move ahead. Thank you. Dr. Patrick, please invite others to give their impressions and expressions. Okej, atëre shkurtimisht Astradi më tha që shumë mirë, shumë kritike ajo përfshirja e niveleve politike, është shumë e rëndësishme dhe unë e shnova aty, natyrisht që e rëndësishme është edhe çështja e promocionit që e ngriti edhe Luigi, edhe Martina, pra duhet t'japim përparësi promocionit në përgjithësi dhe po ta vini re, ne për çdo vend në ekip kemi vendosur 1-2 veta për çështjet e promocionit dhe informacionit. Po ndoshta duhet vendosim dhe në ekipin koordinues një person që të koordinoj këto promocionin dhe informimin dhe promovimin e eventeve dhe gjithçka tjetër. Tani mund të vazhdojmë me diskutimet, kush ka tjetër për diskutuar? Përshëndetje Petret. Përshëndetje. Për këtë punën e kësaj, domethënë të ne në Kosovë kemi këtë parku nacional që mirët më shumti me këtë pjesën e pastoralisë që është kjo për këtë temë që jemi duke biseduar. Nga aty unë kam miq që më mërmendja herës tjetër mund të ftoj edhe ata që janë më të informuar për këtë punë. Po unë e kisha një pyetje te ky grupi për 19 vetave, rreth 20 vet. A duhet ata 20 vet që duhet t'i gjejmë, domethënë mund t'i gjejmë nga këto sektorët që janë përkufizuar, shembull si që japim një pjesë idealizmit ton, po nga ata që janë PR, nga ata që bëjnë për rrjetet sociale, nga ata që mirën me këto punë tjera. Ata kanë një kosto të veçantë. Si bëhet koordinimi me ta? Si duhet jetë lidhja mes tyre dhe neve? Se ta me kriju gjithat grup, domethënë nuk është një grup i vogël, e kupton? Mund me kriju 4 vet, 5 vet që me ardh me bën një farë mundësie të ngritjes. Po me ardh në atë pikë 20 vet, domethënë është një hiç më pak duhet një vend që të bëjmë një diskutim. Ti kur ta gjejmë një vend për 20 vet, diskutimi është shumë i shtrenjtë, e kupton? Është një kosto, po si ka para pa projekti këtë punë.
Besoj se Astradi do japi përgjigjen, unë po them që duhet keni parasysh që kjo është një ide, është një iniciativë që të gjithë jemi bashkuar dhe kjo se vore një nga kërkesat është që t'japim edhe nga koha jonë. Për sa i përket, pra nuk është se ka një projekt i cili tani po ndanë se si do i shpenzoj parat, po ndërkohë nuk përjashtohet mundësia që ne të gjejmë burime të ndryshme fondesh duke sensibilizuar dhe pastaj Po mund të është, më falë, diskutojmë. po është shumë kohë e shkurtë, domethënë për 25 ditë ishte kohë. Jo, jo. Jo, nese, është gjë tjetra. Me media tona sociale, ne mund të promovojmë çdo gjë. Qoftë mediat individuale, qoftë organizatave, ne mund të promovojmë eventet. Nuk është se ne tani duhet të angazhojmë njerëz që të bëjmë promovim. Nuk kemi në atë fazë tani. Në fazat tjera, po të jetë e nevojshme do e shohim atë punë, po nuk më takon mua të them gjë sepse momentalisht unë nuk kam gjë në as në xhep as në dorë. Megjithatë, po të jetë unë po i përkthej Asradit që të japi dhe ai mendimin e vet. No. Hasrat, may I translate shortly what Faton said? Please do, please do. Yeah. Of course, he is in favor of all this initiative, and he thinks he can mobilize something, somebody from the area, some people who works on the park, in protected area. But he thinks that intensive promotion we mentioned probably has some costs, and do we have resources to cover such costs if we will do this? Asking, let's say, professional people. This was the question. I shortly answered that we are committed to do something voluntarily at the moment, but if we'll find some funds, it's something that we can discuss in right moment. But at this moment, we may continue with our social media for private social media or social media of organizations, etc., etc. This is my comment, but you may answer better to No, his question. you have answered appropriately. I think this is the situation. The moment we will simultaneously do some fundraising fundraising requests from different organizations. It cannot be like in the form of a project. This is very obvious. It can no agency. We will not request any agency like any agency is asking for a project proposal and they will evaluate and they will fund. No, this is not going to happen. Simply, we will request some organization send our request for contributing whatever amount they want to contribute, so they will do. And if we raise some resources like that, so we will discuss it within the team members and in some of the meeting in coming times. But largely we are requesting for voluntary contributions from all across. So this can be like some organizations are contributing little or little. I mean, not in terms of money. It is just in terms of giving time, doing efforts. So that's it. That's it. So those who are willing to volunteer will be welcome, and those who are really expecting some funding or some money, so we will tender the excuse. So because everybody is contributing voluntarily, I am doing, everybody is doing, and everybody will do. So we will also announce the call. We will announce on the social media that whoever is willing to contribute voluntarily, please join country team. So this will go on side by side. We understand that some of the NGOs have the mindset of funding because this is NGO mentality is completely funding mentality. So that is very. We apologize for. I don't comment anything on it. We are also NGO, but we are contributing our time and all efforts. So, and that is possible. IYRP completely from top to bottom is complete voluntary activity.
from people from all across the world. They are the experts, professors, they are NGOs, they are activists, they are the academicians, they are the researchers, they are the scholars, all walks of life, even the government people are also contributing voluntarily. And it's not like full-time work everybody is doing, their little time they contribute. So, and the moment we have the money is also a problem sometimes, because then a power struggle process will start. Who is going to get how much money? So that is also dangerous. We have much money for this kind of activity, then we cannot mobilize. This is the thing. Thank you. Atëherë të përkthej shkurtimisht, po ai tha pak a shumë e shpjegoi Petriti atë iden, pra duhet kuptojmë që ky është një aktivitet që organizohet nga ne duke u aktivizuar në mënyrë vullnetare. Nuk mund të presim që të kemi fonde, sepse që të nxjerrësh fonde duhet donatorët zakonisht thonë paraqit një projekt, kalon të gjitha fazat e të tjera, nuk është diçka që ne mund të realizojmë për kohën që kemi. Natyrisht që ne do i drejtohemi donatorëve, po do i drejtohemi jo që të na japin para, se nuk i japin ashtu para, po do i drejtohemi që të na mbështesin në aspekte të ndryshme ose të marrin ata përsipër aspekte të ndryshme. Kjo është mënyra si do kërkojmë. Për pjesën tjetër, nuk mendoj që, natyrisht që ka NGO që mendojnë gjithmonë se në çdo gjë ka para, po ne një pjesë të kohës son e kemi vullnetare dhe kështu jemi angazhuar të gjithë, dhe pra do përpiqemi të zgjidhim gjërat duke u angazhuar vetë vullnetarisht. Kur vi puna për shpenzime që natyrisht janë të pashmangshme, ne do bëjmë qoftë edhe nëpër mjetet sociale, qoftë në forma tjera, do bëjmë kërkesë për të mbledhur fonde, pra për të gjetur mbështetje, për të mbuluar aktivitete ndryshme që patjetër i kërkojnë fondet. Në një tjetër pyetje diskutim? Po, Ismete më duket? Në që mënyrë mendon t'i bashkojnë në nënshkrimet ato 3.000 që na nevojitën? Me qenë se kja është një grup i njerëzve që nuk merren me këto rrjete sociale, me këto, në që mënyrë mund t'i bashkoj me ato nënshkrime. The question is how can we collect all this signature for the petition? You know, which way we may do it, because not everybody is part of networking, you know, and have possibility to collect this. So how do you think? Signature campaign actually is not very difficult. There are the ways. When we will plan this activity, we will describe everything, all approach, methodology, how will it be possible, how it will be done. And there are the networks, there are the like community people we want more. We want more the shepherds who will sign. So we will send the documents to, for example, one village. There may be there are the village council members, or suppose, for example, some active leaders already identified in each village. So there may be two, three active kind of the persons in every village you will find, and we will network and we will contact them, so they can also do this job if they are motivated, if they are inspired. And we will identify if shepherds are ready to contribute their efforts. So and getting signature from one village people is not a big job. One person can devote only one day and get signatures from everybody, from home to home, door to door. It's not a big activity. And because some people are also devote their time for leadership. They need no money. They are not such greedy.
They simply become like privileged. They feel privileged that they are doing this social work, social service. So there are some people in all villages, all communities, all towns. You can find same people. They are very motivated. They just for their name. Sometimes they want their name. Sometimes they want their political space or just influence. So they can do it. Don't worry about it. When we will plan it, so we will discover and make a list of identify such networks or such people. Suppose there is a fair going to happen in few villages nearby. So suppose some ceremony is going to happen, some marriage of shepherd is going to happen. So we came to know that okay, there is a marriage on at this place. So there are the people from many villages of shepherds, and they gather in a marriage ceremony. So we will approach the people, and the people will say, "Don't worry about it." Okej, nëse mund të përkthesh shkurtimisht, pra është e mundur, nuk është e vështirë të mbledhësh firmat, natyrisht që do shpjegohet e gjithë dokumenti, si edhe mënyra se si do mblidhen, po dokumenti do të shoqërohet me listat përkatëse, do dërgohet atje ku kemi gjithë rrjetet tona, kontaktet tona dhe nuk është e vështirë të gjesh për çdo fshat dikë që ka dëshirë vërtet të bëj diçka në mënyrë vullnetare, që mund të jetë një nderuar, mund të jetë një bari që të shkojë të marrë firmat brenda një fshati për ata që janë në mbështetje të peticionit. Nuk është problemi i vështirë, është mendoj që organizohet, mblidhet, sepse janë edhe 3 muaj në dispozicion për të mbledhur firmat. Please, one person is left. Ola is left. Please give his chance, please. Yes, please. Lumturi left as well. I'm saying Kola is online now. He should be given a chance to speak. Absolutely. Okay. And he has interesting things to say. Yeah. Kola, where is he? Ashkaluga. Kola. Okay. Kola. Somebody can phone him. Maybe he is not near the phone. Yes, nuk e kuptova pyetjen. Jo, do me thënë, u shpjegua këtu, se u pyet se si mund t'i mbledhin firmat, dhe Astradi shpjegoi që nuk është e vështirë të gjejmë një njeri në fshat që do të bëjë diçka vullnetare, të shkojë të marrë firmat për peticionin në mbështetje të barimeve, sidomos në zonat që kanë blegtorinë e zhvilluar. Gjithmonë ka njerëz që duan të kontribojnë, të bëhen të rëndësishëm. Kështu mendoj që mund të mblidhen, tha Astradi. Po, besoj që është e realizueshme, se në çdo vend ka njeri dashamirë, se kjo është një kulturë tradicionale që na lypet tanëve. Askush nuk don që të humbë kultura një komit. Edhe secili në momente të ndryshme besoj se i jep fije përgjegjësi vetit me bën diçka. Yeah, Kola says that of course it's easy to find somebody. There is somebody in each village that wants to contribute, especially for such causes like preservation of the culture and support to the shepherds. Ask him whether overall whatever discussions we have done at the beginning till now, he was listening all things. So what is his impression overall, and what is his commitment? Sorry, Asrad, I didn't hear clearly. I'm saying that he was listening everything from the beginning. He was only absent for some minutes in between. Yes. So please ask him what is his impression overall about this program and about our proposed activities, and what is his commitment in the future for this action.
Kolla se ndërkohë ti je nga të paktët, si thosh, blegëtor këtu, barinj këtu në këtë mbledhje dhe na intereson mendimi jot. Ti e dëgjove nga fillimi në fund, ke qenë i kujdesshëm të dëgjosh gjithë Po, diskutimet dhe propozimet që janë bërë. Çfarë mendon ti për këtë organizim? jo, organizimi mendoj që është i mirë, që unë jam tamam aty, si me thanë, ai grupi interesit që jem tamam në teren edhe në vend. Por mendoj që është menuar mirë, mendoj, por gjithsesi aty në çobanëve atje se sikur janë mërzit, duhet pak durim për me o shpjegua se janë mërzit me këto fjale, që unë jam marrë tash 5-6 vjet me këtë punë, qysh me plotësimin e dosjet e, si me thanë, edhe mua më shkryuat një farë lodhet, unë se kam atë lodhen të amanë se me që u pranoa kjo kulturë në UNESCO dhe mori tje, nuk shkoj të amanë dama jo kontributi jonë, por ata janë pak ashtu që gjithmonë me mujt me shpjegua me durim, edhe me bana i dhoj programit konkret ose në i dhoj donacionet që të binen pak ata që ta keni fije ma me qift, keni një argument bins. Se shumë mirë është Okej. me... Gjërat nuk ecin aq shpejt, se s'bëhen kollaj. Se ne Ja, e kërkojmë ja. gjëra. Shumë Tani po vështirë, bindemi shumë edhe punë. vetë që me bë gjëra është e vështirë, sepse Po shumë e vështirë, sepse jemi pak edhe të bindesh pa shumicën nuk është kollaj. jem pak, por gjithmonë Prandaj ka duhet, pas do njerëz. Unë po, bile ju intelektuale ju bajnë thire që tini pak ma patriot, se këtu nuk ka interes kurkush, edhe për Allah. Po në çdo vend ka herë duhet me kanë do njerëz pak si budallaj që duhet vendin e vetë ma shumë që nuk qyrin fitimin. Se që ose shefi tim s'ke me marrë fitim të jas tjetëri. Po për hatrit të vlerat komit, në momentet ndryshme gjithkuj i vjen një moment që duhet japin ma shumë se tjetër edhe mos ta hezitoj këtë punë. po. Okay, shortly to translate what he say, of course, we are, let's say, the main group of interest in this case, so we are target group, and we are interested, and I think this is a good thing. Of course, we have started fighting, working for this since years ago before, with the efforts to register the Albania in UNESCO, the transhumance in UNESCO. But of course, there are shepherds who are already tired from words. They expect very quick results, and of course, they want to see something completed. The first step was done, so Albania in UNESCO, it's a good step for me and for some of them. But they still are looking for quick results, quick impact of things. They can't understand that it's not so easy to convince the majority for interests of a small group of people. Yeah, this is quite practical and we understand. Okay, so we will discuss on separately and on some other day when I will be physically there. Maybe we will address some of the questions of the people. Martin is fed up of those questions. Martin has been Okay. facing such questions for a long time. Okay, we will answer and we will discuss with some sensible people, not with everybody. Okay, so let us conclude this meeting. And in conclusion, I just simply I have one feeling that our Kosovo friend, his name is Faton. Faton, how to pronounce? Faton, yes. Faton. Yeah. Okay. So I'm feeling like he has some mixed mind after listening to us, and he is thinking quite thing. Are you having your own organization, NGO organization, or not? No, Yes or no? no.
what I do for this organization and the NGO, the shortage cheese producer from the ship's milk. It's when I finished my university, my idealism is to protect this cheese with the GI, and from the 2030, I do everything without money. It's everything for idealism, you know. And until now, it's 12 years, and I didn't receive from nobody nothing. And I know how hard it is to collect the people and to tell them we need to do this for our future, for our new generation. And for that, when you told me we need to have 19 or 20 people, and I know how it's hard to do this. And until now, what we'll do like organization with a shepherd, because we have about 27 or 13 shepherd with a cow, with the ships. And I just asked you because I living that always, and I know how hard it's to tell people and to invite people in this cause. You know, it's a little hard in our country. I talk just for Kosovo, because so much organization and so much NGOs from the others country come here and told that we will support this, we will give you and blah blah, etc. And in the end of this one, they were disappointing. They took what they want, and the organization took everything. And now the people and the farmers and the other, it's not like to have a cooperation like this. And for this one, in the first meeting with you, when I called my shepherdheads and have a meeting. And after 20 minutes, they told me, hey, you don't give us any money for this meeting because we need a subvention for this meeting. No, I told him, I finished my university and my point is to protect and design to have a geographical indication for the shortage cheese. And until now, was everything not in this side. And for that, I... Okay. And for that, I just asked it about that 20 persons, how we can collaborate it and to have one mind for what is to give for my NGOs. To this group, it's everything okay for me, because for my NGO, for my shepherd, it's not problem, because I know they are always agree with the terms what we can do for all the best to save the things. Okay, understood. So my brother, I like to say few things. Please listen carefully. Okay, few things only, not much. I will not preach along. Very short, small, few things. Okay. Number one, funding is not something which is available in play. Funding is not something which is available in plate on your table. Number one. And funding is very competitive. Moreover, it is very strategic. Very strategic. Okay. So I will tell you, we will not promise that you will get any funding from us or from any, we will mobilize some other agency. Just a second. I joined to this group. Because the Patrick called me, because he's from the Western Balkans. I just come here to talk and not to get a phone. Understand me? You are not allowing me to speak. I'm not hitting you, my dear. I'm trying to say something which is very meaningful. Please listen to me with patience. I'm not hitting you that you have come for funding. Please listen what I'm trying to say. What I'm trying to say is that funding is very strategic. There are many organizations which never ask directly for funding. They never say we want any funding.
and they receive maximum number of funding, maximum amount of funding they receive. It is a strategy. You never expect any funding. Simply demonstrate yourself that you are so valuable, you are so competent, you are so critical. When you demonstrate this, when you prove this, there are the people and organizations who are observing you and who are watching you, and they are convinced and they will automatically contact you that you are the right candidate for this right funding. Okay? If you work with me, like if I'm working here for another 5 years, I will teach a number of NGOs how to create your own credibility, so that so many organizations and agencies from the Western world will contact you spontaneously, and you will not be asking any funding from them, and they will approach you. You will not approach them. I will teach this in coming 5 years in this region, not to you, not but many others. And we will also work on the same strategy. In Europe, there will be no dearth of funding for the genuine kind of activities. So be strategic and learn the skills, how to attract all those things. Never say, I want this. You simply say, I want to do this. Is there anybody who want to support? Okay. The people who recognize you, and people means not ordinary people. People means the agency representatives of the donor organization. When they recognize you, when you are established, okay, you are exist in this part of Kosovo, and you have these achievements, you have these expertise. When you become your, like you tell me the geographical indication, you have adopted and you got it. So this is a very, very valuable activity these days. You can mobilize like unlimited funding for this work, but probably you have no capacity to move ahead, what to do next, how to sell your work. All these skills you need probably. So please, but you have to demonstrate, and you have to express, and you have to write, like you have established your credibility on particular things. So please do not feel that I'm hitting you or I'm just rejecting you. You are our valuable partner. We will work together like coming several years. And we will also, for example, in this gathering, we are also not asking any money from anyone. If like we have 20 people in our committee, this committee or this work will be popularized all over the world. So various agencies are watching us, what we are doing in Western Balkans, with what tangible outputs and outcomes. And they will be observing and watching us. Someday, like maybe after 1 year, if you are very active in Kosovo and you are leading some activities, so your name comes on the forefront. You will come at the forefront. And then agencies will contact you instead. You will not need to go, agencies will come to contact. Agencies will come from Belgium, from France, from Netherlands, from UK, and from Sweden and Switzerland and all that. So create your own space in this full world. World is full. You have to create your own space. More space you will create, more resources you will get. So please don't feel that. Okay, let us close this meeting. I am getting the repeated. Okay, can I talk something? Because I have a special just briefly, question because we have to close. We have 3 minutes, madam. Only 3 minutes. Okay.
Okay, just Fatan, give me your phone number because I lived 9 years in Kosovo. I don't know where you are. I know your face. I think we have met one day, and I will give you some address in Kosovo. He is in Shari. He is, let's say, with the organization that produced Shari cheese, has been part of the French project. You have heard Martine. Yeah. He has been participating in a regional conference in Skopje, I think. Yeah, in Skopje. He's one of main actors, so he's he has a good reputation, and this is the reason he is involved because it's the only one product registered until now. It's Shari cheese GI in Kosovo. In Albania we have some more, but in Kosovo is the first one. So he has already reputation and have seen interest of donors and have been involved in the way that Astrad explained. But I may give his contacts as well if you want, Martin. We can make a meeting together with you, with him, and me. Okay, I leave 3 minutes. If you have other purpose, yeah, okay, but you may meet directly with him. We have It's no only problem. 1 minute, madam, please, if you want to speak Yeah, some yeah, final okay. Okay, conclusion, 1 minute. Okay, you can save my number. I send you in a message, and we can talk. Yeah. Okay, definitely. Thank you. Dr. Lewis, please conclude and final word. We have 1 minute. I am agree with mainly of the discussion for everything, and we can move this process step by step. I think we will be the next meeting, not more 1 week. I think we prepare some steps, some things that we discussed today, and I think next week we can do a Zoom, not so long time, but 30 minutes or 60 minutes, and to conclude what we can do during this time. I think we will not call such a meeting before mid-November. And until mid-November, we will do some groundwork like workshops or like some one-to-one meetings, horizontally, like Dr. Atrit will do at his own. You will do at your own with the academic people, researchers. So everybody will do the meetings at own during this period of 1.5 months. 1.5 months will be utilized for all parallel meetings. So we will call this kind of the consultation or this kind of the meeting to finalize by little before mid-November, let's say. What do you think, Martin? Okay, let us close. Martin is not here. She is speaking, but her mic is mute. That's all. Okay. Okay, let us close. Thank you so much, everybody. Smita, very nice work you have done. Dr. Petrit, you are great. Dr. Luis and our friend. Smita, please close your mic. Always late. Petrit, abonele një pyetje. Okay, one more question. Si konkludimi i kësaj mbledhje, me siguri kem me I marrën email. Edhe si konkludim se çka duhet apo me I nxjerrna prej atij konceptit që I ka bën që I ka bën Hasrati. I think Asad will send the draft action plan. And then we may start communicating horizontally, as you say, according to contacts we have. Mic is mute. Microphone, Petrit.
Pra, Astradi do e dërgoj të gjithë draftin, por ne do fillojmë të kontaktojmë mirë kontaktet tona, Luigi pjesën akademike, unë me rrjetet e ndryshme zhvillimi rural, ose me aktor të tjerë që janë të interesuar. Është shumë e rëndësishme të jenë të motivuar, të interesuar, dhe jo thjesht persona që kanë një pozitë, sepse në këtë punë pa motivim nuk, sidomos grupi organizator duhet të jetë vërtet i përkushtuar dhe i motivuar. Do përpiqemi të organizojmë një herë të shohim kur ta kemi për çdo vend gati një grup, një bërtham, atëherë mund të organizojmë një takim tjetër. Kjo ishte ideja e Astradit. Okay. Yeah, I just explained that we are not in hurry now. We'll continue contacting directly one by one, in country level or professional level, and after we'll have a core team for each country. Then we may organize another meeting. Yeah. Okay, thank you. Now I'm closing. Thank you so much for everybody. Okay, take care. Thank you. Thank you. Goodbye.